I hope everyone's alright. So আমাদের অনেক দেরি হয়ে গেল আমাদের আগের ভিডিওর পর যাই হোক so I think you've already got the slides that I have already uploaded. So we will start after that uh, right now. So last দিন পর্যন্ত আমরা দেখছিলাম হচ্ছে আমাদের parser পর্যন্ত, right? Syntax analysis পর্যন্ত. So today we will start with a new topic called semantics analysis. So এই স্লাইডটা আমি অলরেডি এর মধ্যে আপলোড করে দিয়েছি. I know that most of you have seen it, right? Okay, so we will start explaining it today, and unfortunately we will do a bigger class today. So let's see what happens. And I think the slides are quite self-explanatory. You will understand it after seeing it. The video is just to support it. All right, so let's start. So আমাদের আজকের দেখার বিষয় হচ্ছে semantics analysis. So you already know the meaning of semantics, right? So semantics এর অর্থ হচ্ছে তার মানে হচ্ছে আমরা কোনো একটা syntax এর অর্থ খুঁজে বের করার চেষ্টা করব আজকে. So we will try to find the semantics from a syntax. Alright, so the normal definition would be semantics analysis means finding the meaning of the lexeme or tokens that are in order or that follow some syntax. So we can use different attributes and calculate their values in a bottom-up manner to find out the meaning. So আমরা আজকে একটা মজার কাজ করব, সেটা হচ্ছে in order to find out semantics, we will calculate attributes of different known terminals and then calculate them to find out the whole meaning of the syntax. So depending on the purpose or perspective of the meaning, the semantics analysis might become completely different from one another. So don't need to concentrate on this right now. We will see. You will understand it very easily. So to do semantics analysis, what we do is we find out the syntax analysis, we create a syntax directed definition from it, and then do the syntax directed translation according to that syntax directed definition. So in short form, we call syntax directed definition as SDD, and we call syntax directed translation as SDT. So basically we will find SDD or syntax directed definition from our CFG or context free grammar, and then do a syntax directed translation to obtain the semantics of a given input. All right, so let's see. For an example, you will understand it very easily. So before that, this is a definition of syntax directed translation. Syntax directed translation এর অর্থ হচ্ছে আমরা কিছু attribute ইউজ করে একটা ইনপুটকে ট্রান্সলেট করব according to its context free grammar and the semantic rules associated with it. So যে ট্রান্সলেশনটা করব অথবা যে অনুবাদটা করব আমাদের কারেন্ট ইনপুটকে, সেই প্রসেসটাকে আমরা বলি হচ্ছে ট্রান্সলেশন. So syntax directed translation can be done in two ways. One is an L attributed translation, one is a S attributed translation. So you will understand this. আপাতত কোনো ধরনের ডেফিনেশন মুখস্থ করার কোনো দরকার নাই. You will understand it a bit. All right. So before doing a syntax directed translation, remember that syntax directed translation is our semantics, right? Okay, so in order to do that, we need to find out a syntax directed definition from our context free grammar. All right, so a syntax directed definition, or in short form a SDD, is a context free grammar together with some attributes and rules. So you might have a question, what are attributes and what are rules, right? So we will explain it very clearly. So attributes are associated with
grammar symbols, or these are, to be exact, properties of non-terminals, and rules are associated with productions or properties of production. So if X is a symbol and A is one of its attributes, means one of its properties, then we write X dot A to denote the value of a particular at a particular per tree node level X. So X dot A denotes a property that is coherent to the non-terminal that has the root at X. You will understand whenever we see an example. All right. Just remember, attributes can be of different types. So it can be numbers, it can be types, it can be table references, it can be strings, it can be anything. All right. So you will see in a bit when we do an example. Okay. So one thing that we learned in the slide here, we need attributes to calculate a syntax-related definition or a syntax-related translation. So there are two types of attributes. One is called a synthesized attribute, one is called an inherited attribute. There are these definitions, you can read it, they will not come in the exam. I will explain it in a very shortcut way. So synthesized attribute সেই অ্যাট্রিবিউট গুলোকেই আমরা বলি যার ভ্যালু ক্যালকুলেট করার জন্য শুধুমাত্র তার চাইল্ড নোড থেকেই বের করা সম্ভব। সো আমরা এতদিন পর্যন্ত যে সিনট্যাক্স ট্রি তৈরি করছি না, যেখানে একটা রুট ছিল, রুটের কিছু চাইল্ড নোড ছিল, রাইট? সো যদি কোনো রুট নোডের অ্যাট্রিবিউট অথবা প্রপার্টি ক্যালকুলেট করার জন্য শুধুমাত্র তার চাইল্ডের নোড থেকেই ক্যালকুলেট করা সম্ভব হয়, তাহলে সেই অ্যাট্রিবিউটটাকে, সেই প্রপার্টিকে আমরা বলি সিনথেসাইজড অ্যাট্রিবিউট। অলরাইট? ইনহেরিটেড অ্যাট্রিবিউট বলি আমরা সেই প্রপার্টি গুলাকে যেখানে যদি একটা নোডের প্রপার্টি বের করার জন্য শুধুমাত্র তার চাইল্ডের ভ্যালু দিয়ে সম্ভব না হয়, যদি তার সিবলিংস এর ভ্যালু, তার প্যারেন্টস এর ভ্যালু সেই প্রপার্টিটা ক্যালকুলেট করার জন্য লাগে, তাহলে সেই অ্যাট্রিবিউটটাকে আমরা বলি ইনহেরিটেড অ্যাট্রিবিউট। So an inherited attribute at node n is defined only in terms of attribute values at n's parent, n itself, and n's siblings. Alright? Our synthesis attribute ক্ষেত্রে a synthesis attribute at node n is defined only in terms of attribute values at the children of n and n itself. So শুধুমাত্র যদি তার চাইল্ড নোট দিয়ে তার ভ্যালুকে ক্যালকুলেট করা সম্ভব হয়, সেটাকে আমরা বলি সিনথেসাইজড। যদি তার ভ্যালু ক্যালকুলেট করার জন্য তার প্যারেন্টস, তার সিবলিংস অথবা তার নিজেকে লাগে, সেটাকে আমরা বলি inherited attributes. Right? So you will see an example in the coming slides. All right, let's start. So there are some rules যে আমরা কখন synthesized attribute কে ইউজ করতে পারি, কখন inherited attribute কে ইউজ করতে পারি. Just take a look, you will understand. Pretty easy. All right, so let's see an example now. Okay? So আমাদের এই গ্রামারটা আমাদের সবার সাথে পরিচিত, right? So we know this grammar very well. So this is a grammar that evaluates the plus and multiplication operators, right? We know this. We already know this. Okay. So মজার বিষয়, আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত অথবা এতদিন পর্যন্ত আমরা যা করছি সেটা হচ্ছে কনটেক্সট ফ্রি গ্রামার অনুযায়ী আমার ইনপুট গুলো কারেক্ট অবস্থায় আছে কিনা সেটা বের করেছি। আজকে আমরা সেখান থেকে তার একটা ভ্যালু বের করার চেষ্টা করব, তার একটা মান বের করার চেষ্টা করব, তার একটা প্রপার্টি বের করার চেষ্টা করব, রাইট? ওকে, সো in order to do that we need the syntax first. So this is our syntax, right? This is our CFG is our syntax. So সেখান থেকে আমরা একটা ট্রান্সলেশন করার চেষ্টা করব। সেই ট্রান্সলেশনের জন্য আমাদের যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে একটা ডেফিনিশন। So this semantic rules along with a production is our syntax directed definition. So based on this definition, we can translate an input or we can find a value from an input.
Alright, so we will see it in a second. Okay, so first of all, let me explain this SDD first. So what does this SDD do? So let's start. So you see, আমাদের প্রথম প্রোডাকশনটা খুব সিম্পল, এল থেকে ই। সো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক, এল এর ভ্যালু যদি আমি ক্যালকুলেট করতে চাই তাহলে কিভাবে করব? সো দ্য প্রোডাকশন ইজ প্রিটি সিম্পল, রাইট? যে এল এর ভ্যালু কোত্থেকে আসবে? ই থেকে আসবে। So that's why we have calculated semantic rules, pretty easy semantic rules, where আমরা যেহেতু শুধুমাত্র ভ্যালু ক্যালকুলেট করতে চাই, তার ইন্টিজার ভ্যালু বলেন অথবা ফ্লোট ভ্যালু বলেন, সেই ভ্যালু যেহেতু ক্যালকুলেট করতে চাই, সো আমরা খুব সিম্পল একটা অ্যাট্রিবিউট অথবা খুব সিম্পল একটা ভেরিয়েবল চুজ করছি, তার নাম দিচ্ছি হচ্ছে ভ্যাল। সো এল ডট ভ্যাল মানে এল এর এই প্রপার্টিটা, ভ্যালু প্রপার্টিটা অথবা অ্যাট্রিবিউটটা ক্যালকুলেট করা সম্ভব কি হবে? ই এর যে ভ্যাল সেখান থেকে, right? So L dot val is pretty easily E dot val. Makes sense, right? Okay. So এর পরেরটা একটু দেখি, পরেরটা দেখলে আরো ভালো মতো বুঝবো। So E থেকে আমরা পাচ্ছি E1 plus T. So অনেকের কাছে কোয়েশ্চেন আসতেই পারে যে E1 টা কি জিনিস? E1 is actually E. আমরা শুধুমাত্র ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য এখানে একটা E1 দিছি। They are not different, they are exactly the same. Alright? জাস্ট আমাদের ক্যালকুলেশনে যাতে অসুবিধা না হয় সেই জন্য সেকেন্ড যে ইটা আছে তাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতেছি E1 দিয়ে। অলরাইট, সো একটু চিন্তা করে বলেন, সেটা হচ্ছে ই এর ভ্যালু আমি যদি ক্যালকুলেট করতে চাই তাহলে কিভাবে করব? সো যেহেতু এটা একটা প্লাস অপারেশনের সিএফজি, সো খুব সিম্পলি আমরা কিন্তু বলতে পারি ই এর ভ্যালু হবে E1 এর যে ভ্যালু ছিল প্লাস টি এর যে ভ্যালু ছিল, তাদেরকে যদি যোগ করি তাহলে আমি ই এর ভ্যালু পাবো, right? Okay. So you see, we have written that semantic rules here. E dot val is equals to E1 dot val plus T dot val. Pretty clear, right? Okay. So let's move on to the next one. So I'm যদি E থেকে T পাই, this is pretty simple. E dot val should be T dot val because the child একটাই। সো একটা ছোট্ট জিনিস আমি মিস করে গেছি, এখানে একটা মজার জিনিস, এটা যদি আমরা রুট হিসাবে ধরি, তার দুটো চাইল্ড আছে, রাইট? E1 এবং T। সো মজার বিষয়, ই এর ভ্যালু শুধুমাত্র তার চাইল্ডের উপর ডিপেন্ড করছে না, E1 এবং T এর উপর। সো দ্যাটস ওয়াই হোয়াট কাইন্ড অফ অ্যাট্রিবিউট ইজ E or E dot val, right? So this is a synthesized attribute. Why? Because synthesized attribute এর ভ্যালু শুধুমাত্র তার চাইল্ড নোড এবং তার নিজেকে দিয়েই ক্যালকুলেট করা সম্ভব। সো ইউ সি, ই এর ভ্যালু ক্যালকুলেট করার জন্য আমরা শুধুমাত্র তার চাইল্ড নোডের ভ্যালুগুলোকেই লাগছে। সো দ্যাটস ওয়াই ই ডট ভ্যাল is a synthesized attribute. Alright. So the next one, t থেকে t1 multiplied by f. So this is pretty clear. T dot val should be equals to t1 dot val multiplied by f dot val. আপনাদের কাছে কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে these are exactly the same, right? বাট একটু চিন্তা করে দেখেন, একটু আমরা এতদিন পর্যন্ত শুধুমাত্র মাল্টিপ্লাইটা কারেক্ট পজিশনে আছে কিনা সেটা দেখছিলাম, এখন এসে আমরা কোনো একটা ভ্যালু বের করার চেষ্টা করতেছি, তার মানে হচ্ছে t1 ডট ভ্যালকে আমরা অ্যাকচুয়ালি f ডট ভ্যালের সাথে মাল্টিপ্লাই করতেছি একটা ভ্যালু বের করার জন্য। অলরাইট, ওকে। So the next one, t থেকে f. So t dot val is equals to f dot val. Pretty easy. Uh, the next one, f থেকে ব্র্যাকেটেড e. এবার একটু মজার জিনিস, এতদিন পর্যন্ত এই ব্র্যাকেটের পজিশনটা আমাদের কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস ছিল, রাইট? সো আমরা ব্র্যাকেট একদম টার্মিনাল অনুযায়ী খুঁজে খুঁজে বের করছি। একটু চিন্তা করে বলেন, একটা ভ্যালু ক্যালকুলেট করার সময় এই ব্র্যাকেটের কি কোনো মূল্য আছে? এই ব্র্যাকেটের কি কোনো ভ্যালু আছে? ইন্টারেস্টিংলি না। সো এফ ডট ভ্যাল ক্যালকুলেট করার জন্য একটা মজার জিনিস, শুধুমাত্র ই ডট ভ্যালই প্রয়োজন, ব্র্যাকেটের কোনো কাজ এখানে নাই, রাইট? অলরাইট, ফাইনালি এফ থেকে আমরা যখন ডিজিট পাচ্ছি তখন এফ ডট ভ্যাল ইজ ইকুয়াল টু ডিজিট ডট লেক্স ভ্যাল। ওকে, সো নাও সবকিছু এতক্ষণ পর্যন্ত ঠিক ছিল, বাট মজার একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে ডিজিট ডট লেক্স ভ্যাল কেন আসলো?
right, guys? Okay. So lexval is another attribute which is determined in a lexical analysis phase. So you might have a question যে এটা কিভাবে আসলো। একটু চিন্তা করে দেখেন যে আমরা যখন ল্যাবে কাজ করছিলাম, সো আমাদের সিনট্যাক্স অ্যানালাইজারের মধ্যে আমাদের ইনপুটটাকে পাঠাইছিল কে? আমাদের লেক্সিক্যাল অ্যানালাইজার, রাইট? ওকে। সো জাস্ট একটু চিন্তা করে দেখেন যে আমরা যে ইন্টিজার ভ্যালুগুলোকে পাঠাইছিলাম, সেই ইন্টিজার ভ্যালুগুলোকে আমরা কোথায় ডিফাইন করছিলাম? আমাদের লেক্সিক্যাল অ্যানালাইজারের মধ্যে, রাইট? ওকে। সো আমরা ঠিক যেভাবে আমাদের লেক্সিক্যাল অ্যানালাইজারের মধ্যে টাইপকে ডিফাইন করে দিছি, ঠিক সেইভাবে আহ, আমার ডিজিটাল ভ্যালু তৈরি হয়েছে না? সো আমি যদি 0 থেকে 9 পর্যন্ত ডিফাইন করে দিই, সে শুধুমাত্র ইন্টিজার নাম্বারকে একসেপ্ট করতেছে। আমি যদি 0 to 9 প্লাস ডট 0 to 9 প্লাস এটাকে ডিফাইন করি অ্যাজ আ ডাবল নাম্বার, সে শুধুমাত্র ডাবল নাম্বারগুলোকে পাঠাবে, রাইট? সো তার মানে হচ্ছে লেক্সিক্যাল অ্যানালাইসিসের সময় আমরা একটা টার্মিনালের যে ভ্যালুকে ডিটারমাইন করি, আমার f এর ভ্যালু হবে সেটা, right? So this can be a integer number, this can be a double number, or we can convert it according to our wish, right? I will see it in a moment. Okay? আচ্ছা। Alright. So now, as we already know this syntax-related definition, we can now go on to an example, right? So আমরা এখন একটা ইনপুটকে চেষ্টা করে একটা ইনপুটকে ভেঙে দেখবো যে কিভাবে আমি তার ভ্যালু ক্যালকুলেট করতে পারি। So here is our syntax-related translation. So all the values are already calculated. You see, this might seem a very messy thing, right? So nothing is understandable. Why are these values here? How have we calculated these values? We do not know, right? Okay, so let's break it down. Let's start from the beginning. Okay, so this is our very normal syntax tree, right? This is our very normal syntax tree. So এই syntax tree তৈরি করা আমরা এখন পর্যন্ত জানি, তাই না? ওকে। সরি, আমি এখানে ছোট্ট একটা জিনিস মিস করে গেছি, সেটা হচ্ছে আমাদের ইনপুটটা হচ্ছে খুব সিম্পল, 3 multiplied by 5 plus 4. সো তার জন্য আমরা একটা সিনট্যাক্স ট্রি তৈরি করছি, তাই না? ওকে। সো আমরা একটা সিনট্যাক্স ট্রি তৈরি করছি। এখন আমাদের কাজ হচ্ছে আমরা এই সিনট্যাক্স ট্রি থেকে যখন একটা প্রোডাকশনকে অ্যাপ্লাই করব, তখন তার জন্য যে সেমান্টিক রুলসটা আছে, সেই সেমান্টিক রুলসটাকেও অ্যাপ্লাই করব। So when we have found the whole production, then we can apply its specific semantic rule. So মনে আছে আমাদের এখানে প্রোডাকশনের এগেইনস্টে তার সেমান্টিক রুলস ছিল। সো সোজা ভাষায় আমরা যখন একটা প্রোডাকশনকে দেখব, তখন সেই প্রোডাকশনটার এগেইনস্টে যে সেমান্টিক রুলসটা আছে তাকে অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করব, রাইট? সো আমি যদি এল থেকে ই কে পাই, দ্যাট মিনস আমি এল ডট ভ্যাল ইকুয়ালস টু ই ডট ভ্যাল, এই সেমান্টিক রুলসটাকে অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করবো, ওকে? সো লেটস ডু সামথিং লাইক দ্যাট। সো আমাদের এই ট্রি এর পাশাপাশি আমাদের যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে আমাদের একটা যে আমাদের সিনট্যাক্স রিলেটেড ডেফিনেশন যেটা, সেটা লাগবে। আমি ওটা একটু ওপেন করে নিচ্ছি। Alright. So on the right hand side you will see যে আমাদের প্রোডাকশন এবং তার সেমান্টিক রুলসটা আছে, এবং বাম সাইডে আমাদের ট্রিটা আছে, right? Okay, so we will try to match this tree with our semantic rules. So in the first phase আমরা একদম প্রথম থেকে শুরু করলাম, আমরা L থেকে E কে পাচ্ছি, right? So মজার বিষয়, have we seen the whole production yet? We cannot be sure unless we have seen the whole of it. So you see, আমরা start করলাম L থেকে E, আমরা যখন পুরোটাকে দেখব তখন we can apply the semantic rules, তার আগে না। সো যেহেতু L থেকে E পর্যন্ত দেখছি, যেহেতু E ডলার পুরোটাকে এখনো দেখি নাই, সো L থেকে E এর জন্য যে প্রোডাকশনটা সেটা কিন্তু আমরা এখনো অ্যাপ্লাই করতে পারছি না। সো লেটস গো অন
Remember, we are doing leftmost derivation, right? So we go on to the leftmost variable here, e থেকে e। মজার বিষয়, e থেকে e plus t, এই পুরো প্রোডাকশনটা কিন্তু আমি এখনো দেখি নাই, right? So that's why we cannot apply this semantic rules yet. আমরা এটাকে এখনো অ্যাপ্লাই করতে পারছি না, করতে পারবো তবে আরেকটু পরে। So let's move on to the next one. So e থেকে t পাইলাম, t থেকে t multiplied by f, again আমি t থেকে পুরোটাকে এখন দেখি নাই, t থেকে দেখলাম t কে ফুল দেখতে পাইনি এখনো, t থেকে পাইছি f কে এখনো ফুল দেখতে পাইনি, f থেকে পাইলাম ডিজিট থেকে পাইলাম 3 কে। সো মজার বিষয়, f থেকে ডিজিট আমি যখন পুরোটা চলে আসছি, সো f থেকে ডিজিট আমি কিন্তু পুরো রুলটাকে দেখে ফেলছি, রাইট? when I am here, এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। আমি যখন এই জায়গাটায় পৌঁছাইছি, only then I can be sure, মানে on the right side of it, only then I can be sure আমি f থেকে ডিজিট কে দেখে ফেলছি, right? আমি f থেকে digit কে দেখে ফেলছি। So when I have seen f to digit, now I can apply its rule, right? Or its semantic rules. So একটু দেখে আসি আমাদের semantic rules কি, f dot val is equals to digit dot lex val. So আমি যখন digit dot lex val equals to 3 পাইছি, আমি যখন f থেকে digit কে দেখছি, তখন আমি কি অ্যাপ্লাই করতে পারবো, f dot val যেই semantic rules আছে সেটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারবো। So let's apply it. You see in the next slide, আমরা f dot val কে ক্যালকুলেট করে ফেলছি, right? So f dot val is equals to 3, কেন? কারণ f থেকে যদি digit কে পাই তখন তার semantic rules কি, f dot val is equals to digital lex val. So আমরা যেহেতু f dot val equals digital lex val, যেহেতু এটার ভ্যালু 3, so আমার f dot val is 3, right? Okay, so let's continue. আমি যখন এর পরে পাচ্ছি হচ্ছে t থেকে f, right? So আমি যদি t থেকে f কে এখন পেয়ে থাকি, when I am on the right side of it, now I know যে I can apply this rule, right? Not on the left side, when I am on the right side of it. So now I can apply this rule. So আমাদের রুলটা কি, t dot val is equals to f dot val. So আমরা apply করি t dot val equals to f dot val. So you see, আমরা t dot val যখন f dot val পাইলাম তখন I can apply it. So t dot val is equals to f dot val. F dot val এর ভ্যালু আমরা অলরেডি জানি, which is 3, right? Fine. Okay. So now let's move on. আচ্ছা, মজার বিষয়, আমরা এরপর পাচ্ছি হচ্ছে t থেকে multiplication. So yet we haven't seen this whole rule, right? So we cannot apply anything. So let's again do the leftmost derivation. So আমার পরের leftmost আছে হচ্ছে f থেকে আমি পেলাম digit থেকে আমরা পেলাম 5. So when I am here on the right side of it, now I can apply f to digit, right? So I have seen f to digit, আমি f থেকে digit কে পাইছি। So now I can apply its rule. আমাদের f থেকে ডিজিটের জন্য রুলটা কি, we already know. F to digit means f dot val is equal to digit dot lex val. So আমরা ক্যালকুলেট করি, আমাদের f dot val is equal to digit dot lex val. So here I have shown you the whole path that we have to traverse, right? আমাদেরকে যেই path দিয়ে traverse করতে হবে, remember আমরা always leftmost derivation করছি, করছি, alright? So now as I have seen f to digit, so I can apply f dot val equals to digit dot lex val equals to 5. We already know this, right? Okay, so let's move on. আমাদের এরপরে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে মজার বিষয়, এর পরের বার আমরা যখন আসছি তখন t থেকে t multiplied f, এটা কিন্তু পুরোটা দেখে ফেলছি, right? Because I am on the right side of it. So as I am on the right side of it, can I apply this? Yes, I can. So let's move on to the next one. So you see, now as I am on the right side of it, I can apply this rule, t থেকে t1 multiplied by f. So t থেকে t1 multiplied by f যদি আমি পাই, তাহলে তার semantic rulesটা কি? Let's see, t dot val is equals to t1 dot val multiplied by f dot val, right? Okay, so we can very easily calculate this. So t dot val is equals to 3 multiplied by 5 is equals to 15, right? Okay, fine.
So let's move on. Now E থেকে আমি T এ যে রুলটা আছে মজার বিষয়, I have seen the whole of it, right? From E to T when I'm on the right hand side. So as I'm on the right hand side, I can now calculate E dot val is equals to T dot val, right? So let's calculate this. So E dot val is equals to T dot val is equals to 15. Okay. So let's move on. আমরা এরপরে E থেকে প্লাস কে দেখতেছি. We have no rules for this because we have not seen the whole production yet, right? Okay. So let's move on. এরপর আমরা যাচ্ছি হচ্ছে T থেকে F, F থেকে digit, G থেকে 4. So now when I have seen F digit I am on the right hand side of it. I am on the right hand side of it. So now I can apply this rule, right? F digit. Remember, not on the left side of it. When I am on the right side of it, right? So now I can apply this rule F digit. So the rule is F dot val is equal to digit dot lex val. So now I can calculate the attribute of val, right? So you see, I can now calculate F dot val is equals to 4 because digit dot lex val is equals to 4. All right? Okay. So now let's move on. We can now see T to F, and I am on the right side of it. So now we can calculate T to F and its semantic rule, right? So T to F আমি যদি পাই তাহলে আমি calculate করব T dot val equals to F dot val. So you see, T dot val is equals to F dot val is equals to 4. Okay. Now when I am here, now I can calculate E থেকে E plus T এই রুলের জন্য যে সেমান্টিক রুলটা আছে, সরি, এই প্রোডাকশনের জন্য যে সেমান্টিক রুলটা আছে আমরা সেটা ক্যালকুলেট করতে পারি, রাইট? when I have seen E থেকে E plus T the whole of it when I am here, right? So now I can calculate, as we have seen, E to E plus T. So now you can calculate E dot val is to E1 dot val plus T dot val is equals to 15 plus 4 is equals to 19, right? So now I can see dollar here. So in the next step, when I have seen L, from L I have seen E dollar, I have seen E and dollar. Now I can apply this rule, right? So L dot val is equals to E dot val. So now I can calculate L dot val is equals to 19, which is equals to E dot val. So this is the whole traversal path and the stops that we have made. Remember, we have only applied a rule when we have seen it all, when we are on the right side of it. So we can apply this L dot val equals to 19 when we are on the right side of it, not on the left side, when we are on the right side of it. So this is my final translation path. So we have found out a definition from our existing syntax, and using that definition we have translated our input 3 multiplied by 5 plus 4 to a syntax directed translation, right? So the full meaning of the expression 3 multiplied by 5 plus 4 is equals to 19. So we have calculated the semantics. So I think everyone understands, right? This makes sense. So this is the final syntax directed translation, or the final syntax tree. Remember, in semantics analysis, we only get a semantically modified syntax tree. So this is our syntax tree, and the attributes and the values show the semantical modifications. All right? Okay. So you can see this in chapter number 5 or semantics analysis in the book from page number 303. এবং আমরা যে এক্সাম্পলটা মাত্র করলাম সেই এক্সাম্পলটা আমরা পাবো হচ্ছে পেজ নাম্বার 308 এ। So
this is the presentation of the slide that is already uploaded. So একটু পরেই আমরা আবার আমাদের নেক্সট কিছু এক্সাম্পল নিয়ে নতুন আরেকটা ভিডিও শেয়ার করব. Right? Stay tuned, guys, and I hope everyone is safe. Thank you, guys.